Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Fadila Sihombe with SRN 2330018. And in this video, I'm going to complete advanced grammar assignment. Happy watching. Alright everyone, so there are 20 questions. So let's start from number 1. The research findings supported by additional data providing a clearer picture of the phenomenon. The correct answer is A, are, because the subject here findings is plural, so are is the correct verb to ensure subject-verb agreement and maintain the passive voice structure. Jadi ini adalah bentuk kalimat passive voice di mana subjeknya adalah research findings, yaitu subjek plural atau jamak. Jadi kita menggunakan to be are di sini untuk melengkapi dari supported by additional data. Lanjut, number 2. Marie Curie, known for her pioneering research on radiation. One of the most influential scientists of the 20th century. Now the correct answer is was. Why? Because it is the past tense was is used here because the sentence refers to a historical fact about Marie Curie. Jadi ini adalah bentuk dari past tense di mana subjeknya adalah Marie Curie. Nah, di sini yang hilang adalah to be atau verbnya. Jadi kita cari di mana jawabannya hanya sebuah to be atau verb. Nah, di sini kita dapat ada was. Nah, kenapa bukan yang be, she was? She di situ berbentuk sebagai subjek, sedangkan di sini sudah ada subjeknya yaitu Marie Curie. Jadi kita tidak butuh subjek lagi. Was is the correct past tense verb to describe Marie Curie's status as one of the most influential scientists. Next question, number 3. While their nest, birds display intricate building techniques. Jawaban yang tepat adalah constructing. Why? Because while is preposition, nah biasanya after preposition itu use verb ing tapi tidak semua. Nah, untuk kasus di sini constructing itu berperan sebagai gerund. Is used to form a participle phrase that modifies the subject birds. Jadi di sini sebagai gerund. Lanjut, number 4. The development of the internet in the 1990 marked a major shift in global communication. Jawaban yang tepat adalah B, a breakthrough. A breakthrough is a noun phrase indicating a significant change fitting the context of the sentence. Jadi di sini a breakthrough itu adalah noun dari atau objek dari verbnya yaitu mark, referring to the significant change in global communication. Next question, jadi tadi itu yang hilang adalah objeknya ya. Next question. Until the final result, the experiment could not be considered conclusive. Nah, the correct answer is the validation. The validation correctly acts as the object of until to complete the sentence. Jadi di sini sebagai yang hilang adalah objeknya dari until. Dan yang paling tepat adalah validation. Kenapa bukan it? Kenapa bukan it was? Nah, di sini kan we didn't know sebenarnya until apa nih, sampai apa gitu. Kalau cuma it doang itu tidak clear gitu. And then number 6. Solve the issue of pollution. Scientists emphasize the importance of reducing emission. Nah, jawaban yang tepat adalah A, to. Di sini sebagai to infinitive yaitu to solve expresses purpose explaining why reducing emission is emphasized. Jadi di sini to-nya itu sebagai infinitive. To solve the issue of pollution. Lanjut, number 7. In wetlands, animals that are adapted to the humid condition. Jawaban yang tepat adalah there are, yang A.
Nah, because animals is plural, so it uses there are gitu. Jadi kalau di sini ada banyak, yaitu animalsnya itu jamak, jadi kita menggunakan there are gitu. Okay, next question number 8. The most effective strategies for mitigating deforestation include blank 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 forest conservation and replanting efforts. Jawaban yang tepat adalah A. Promoting. Promoting adalah gerund. Correctly follows the verb include and indicates the action to be taken. For making it balance between replanting, which is verb ing, so the correct is promoting. Nah, jadi di sini kan ada dua ya. Blank first conversation and replanting efforts. Jadi untuk make it a balance, seimbang, karena di sini replanting itu adalah verb ing, jadi kita juga menggunakan verb ing untuk yang bagian awalnya. Selain itu, promoting di sini juga sebagai gerund yang berperan sebagai object. Gitu. Next question. Without regular updates, difficult to ensure that software remains secure. Nah, di sini ada kata difficult, yaitu adalah adjective yang artinya di sini subjeknya masih harus menggunakan to be. Nah, karena di sini yang hilang adalah subjek dan juga to be-nya, jadi kita pilih yang B. The correct answer is B. It is. The phrase "it is" correctly introduces the subject of the clause and indicates the condition of ensuring software security. Alright. Next question, the team's success relies on blank 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 the resources at their disposal effectively. The correct answer is A. Managing. Ini adalah gerund act as the object of preposition. Jadi sebagai preposition, di situ kan ada on, di mana on itu adalah preposition. Jadi after preposition itu adalah ada verb ing sebagai gerundnya, yaitu managing. Gerunds function as noun and here it indicates the action necessary for the team's success. Okay, next question. Blank 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 advanced robotic engineers can design more precise and efficient machines. The correct answer is using. Masih dengan gerund. Ya, gerund using here introduces the means of or method by which engineers can achieve a goal. Nah, jadi di sini using itu sebagai gerund. Alright, next. Without adequate training, blank 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 challenging to operate complex machinery. Nah, di sini ada challenging di mana verb ing ya. Because challenging is a verb, so it needs subject and to be. Jadi kita butuh subject dan juga to be untuk melengkapi dari kata challenging. So the correct answer is A. It is. Next question. The satellite maintained a steady orbit. Blank blank blank. It completed its mission and re-entered Earth's atmosphere. The correct answer is after. It is about conjunction atau time clauses. The conjunction after introduces a time clause indicating the sequence of events. It specifies that the satellite maintained its orbit until it completed its mission. Jadi the correct answer-nya adalah after. Yang paling tepat, yang paling cocok adalah after. And then next question, the island with its rich biodiversity, blank blank blank, an ideal location for ecotourism. The correct answer is A. Remains. Dan di sini subjeknya adalah the island, jadi kita butuh subject verb agreement yang sesuai dengan subjeknya. Because the subject is the island, so the verb uses a verb plus s, yaitu remains. Gitu teman-teman. Next, the analyst predicted that global markets blank 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 recover from the recession next year. The correct answer is will. It's about future tense. The future tense will is used to indicate a prediction about an action that will occur in the future.
It needs verb for subordinate clause and the correct answer is will. Jadi di sini adalah kalimat prediksi. Jadi menggunakan will next year di situ. Our next question, number 16. Not only blank 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 the company reached its financial targets, but it also exceeded its sales goals. So the correct answer is A, did. Jadi di sini ada kata not only. Pasangan dari not only adalah but also. Jadi not only but also. Nah, di sini the auxiliary verb did introduces the inversion required after not only. Not only-nya di sini kan adalah exceeded, di mana ini adalah bentuk kedua atau bentuk ketiga. Jadi kita bentuk kedua, jadi kita menggunakan setelah not only juga bentuk kedua gitu. Nah, yang paling proper atau yang paling match adalah did. And then next question, number 17. A well-rounded plan was developed. Blank blank blank. All potential obstacles were considered. The correct answer is wherein, because it indicates that process of developing the plan included consideration of all potential obstacle. Nah, di sini kita butuh preposition. A well-rounded plan was developed. Nah, di sini ada satu clause and then kita butuh preposition. Preposition ini, jadi di sini ada dua clause ya. All potential obstacle were considered. Jadi di sini ada dua clause, jadi kita butuh preposition. Dan yang paling tepat adalah C. Lanjut, despite unexpected delays, the project blank blank blank. Jawaban yang tepat adalah blank 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 on time. Jawaban yang tepat adalah was completed. Ini adalah passive voice. The past simple passive was completed indicates that the action of finishing the project was done by someone unspecified despite the delays. Jadi yang paling tepat adalah was completed. Next question, the organization launched a new program. Blank 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 mission is to reduce waste, which received widespread acclaim. The correct answer is A, whose. Ini juga adalah possessive relative pronoun. Whose introduces a clause that provides additional information about a new program. Jadi di sini adalah possessive relative pronouns gitu dari adanya new program gitu, launch new program. Whose mission is to reduce waste gitu. Next question and the last, the discovery of new fossils excited the team. Blank 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 led to further exploration of the site. So the correct answer is D, N. It is about coordinating conjunction. The conjunction and connects the two clauses and indicates that the excitement led to further exploration. Jadi